Welcome, everybody. Tokuchingamidza mese. Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamato. Holy God, we thank you Mwari vatsvene, tinokutendai for your continued goodness and watch care over us. nekuramba muchitinakira nekutitarisira. Please guide us and bless us Tokumbirawo mutitungamirirewo as we try to understand ourselves better apo tiri kuzama kuzvinzwisisa isu pachezvedu zviri nani and to understand you better. nekunzwisisa imimi zviri nani. As we delve into the purpose of our creation, Apo tiri kupinda mukupepose yekusikwa may you kwedu, give us a glimpse of humanity and divinity. tipeiwo nzwisa yehumunhu uye yeumwari. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. So I had quite a few questions, Saka ndakava nemibvunzo yakati wandei, and I don't know that I can answer all of them, handizivi hangu kuti ndinokwanisa kupindura yese here. so I apologize for that. Ndine urombo neizvozvo. But I'll go through each question, and if I can't answer them all, I'll just say I don't know the answer. Ndichaverenga mibvunzo yese, kana ndisingakwanisi kuipindura ndichangoti handizivi mhinduro. Feel free to ask additional questions, Inzwai makasununguka kubvunza mibvunzo pamusoro. and I'll probably ask you questions as well. Ndichakubvunzaiwo zvakare mibvunzo. So, question number 1. Mubvunzo wekutanga. Why was Adam created first? Sei Adamu akatanga What kusikwa? does it mean? Zvinorevei? And many people don't know how to respond to that question. Vanhu vazhinji havazivi kuti vopindura sei mubvunzo iwoyo. So who's got any thoughts? Why was Adam created first? Ndiana nekufunga kwaainako. Nemhaka yei Adamu akatanga kusikwa? You must have thought about it before. Makambofunga nezvazvo here? Sorry? I can't hear you. You want me to pick them to answer? I will in a second. What are our options? Maoption atiinawo ndeapi? Adam first? Adamu kutanga? Another option? Ko imwe option ndeipi? Eve first? Eve kutanga? Third option? Ko imwe yetatu? Together. They are Vosikwa created pamwe chete. together At the same time. Panguva At imwe the same chete. time. So I guess the person who's asking the question, why was Adam created first? Ndofunga kuti munhu achabvunza kuti nemhaka yei ko Adamu akatanga If it was the kusikwa? other way round, Kana they would zvazviri ask that same question. imwe nzira aingovhunza mubvunzo wakangofanana naiwoyo. So if Eve was created first, would we ask the same question? Kana Eve akatanga kusikwa, taizovhunza here mubvunzo wakafanana naiwoyo? Yeah. Hongu. We should, but would we? Tinofanira, but taizozviita here? Because I've got a feeling most people wouldn't. Nekuti ndinofunga kuti vanhu vakawanda havaizombobvunza. We would ask a different question. Taizovhunza What mubvunzo question would you ask? wakasiyana. Mubvunzo upi wawaivhunza? Why was he created as second? That's the same question. Sei akasikwa kechipiri. Mungori Okay, mubvunzo so wakafanana. when people ask this question, Vanhu pavanovhunza mubvunzo uyu, they tend to ask it in the framework of patriarchy. vanowanzokuvhunza vakarerekera kunyaya dzepatriarchy. So if we can move away from that, Tikagona kumboti ibvei pane because I don't think izvozvo, it's a patriarchal issue. nokuti handifungi kuti yaiva nyaya yepatriarchy. It's more about why they were created in a sequence. Inyaya yekuti nemhaka yei vakasikwa Then the vachiterekedzana. second question we would want to ask Mubvunzo wechipiri watinoda kuzovhunza is, ndewekuti there's the order. pane The order second one is, yekusikwa kwavakaitwa. Wechipiri ndewekuti Time that they were created in the same time. we know that they weren't.
toziva kuti havana kusikwa So panguva I'm imwe going to put that chete. question aside for a moment. Saka mubvunzo uyo chabousiya If we pasaidi. tackle the actual creation itself, Tikambotanga necreation pachezvayo, they're created in order vakasikwa or sequence. zvine order And the other question we would ask is, kana sequence. Mumwe mubvunzo wataizobvunza that ndewekuti Eve was kudii, created from his rib. so the creation is different. wekuti vakasikwa zvakasiyana. Adam is created from dirt Adam anosikwa kubva or soil, kumavhu, and Eve is created from a part of Adam. Eve obva asikwa kubva kumbabvu yaAdam, kubva kupati So yaAdam. because we live thousands of years later Nekuti isi takazorarama makore mathousands corrupt world apfuura munyika where yava men necorruption rule, kudai, apo varume where men vachitonga, rule, apo varume we tend to vachitonga, have this idea vanhu vanowanzokuva that it's nepfungwa iyi not fair. yekuti zvakanga zvisiri fair. But let's try to put that aside and try to wonder why God created it in this way. Asi ngatimboisai pfungwa idzodzo padivi, tombozama kufunga kuti nemhaka yei Mwari So vakazvisika if you were nenzira God, iyi. Saka iwe dei wava what uri would you have weMwari, done? chii chawaizenge wakazoita? Try to answer that question. What would you have done? Zamai kupindura mubvunzo iwoyo, waizoita sei? Ungadai wakaita sei? So you'd create them at once, Ndaivasika ka1 kamwe chete. and would you create them the same way or differently? Waivasika nenzira yakafanana here kana kuti zvakasiyana? Okay, so you'd create them the same way. Ndaivasika nenzira yakafanana. Peter, you were saying? Peter, wanga uchiti? I would create them the same way. Okay. Peter Thomas? aivasika zvakafanana. Thomas. Create them from the same material, same way. Thomas Same way, aizovasikawo same time? nzira yakafanana. Nguva imwe chete here? Yes. Okay. Hongu. Okay. I wouldn't do it that way because it would be a double work and I would do the same work twice. Handaizozviita nenzira iyoyo nekuti So you yaiva wouldn't do it which way? double Just tell work. me how you would do it. Ndaidzokorudza basa 1 So kaviri. Ndiudze kuti waizozviita nenzira ipi iwewe? Be the same way like God, maybe not, I don't know. Nenzira okay, so you're not yakafanana sure. naMwari, but Anyone else? handinyatsoziva. Saka unyatsoziva pane umwe here? So someone who makes Tomasz, Sophie, sculpture. Yeah. Yeah. They make it from the same material, but it has different shapes. Munhu anoveza Okay, so they nemetiriyo might look different, but yakafanana you'd asi do it at the same neshape time, same dzakasiyana. material. Saka zvinogona kusiyana hazvo, but waizviita here nguva yakafanana nemetiriyo yakafanana? Anyone else? Pane here mumwe zvakare? So are we then questioning God? God did it wrong? Saka tiri kubvunzurudza Mwari here kuti akazviita We're saying we don't zvisiri agree. izvo, tiri kuti hatibvumirani nazvo here? Well, you don't agree because you said if I was God, I would have done it differently. Hamubvumirani kana nekuti mamuchidenda ndiri neMwari ndaizozviita nenzira So doesn't that kind of yakasiyana. indicate you see some fault with God's plan Saka hazviratidzi here kuti munoona paine chipomerwa neplan if you yaMwari would do it differently? kana maizozviita nenzira yakasiyana? Maybe it indicates we just don't understand the plan. Pamwe zvoratidza kuti Okay, so we don't understand hatinyatsonzwisisa the plan. plan yacho. Alright, saka hatinzwisisi So plan. if we don't understand the plan, our option would be to do a different plan Kana tisinganzwisisi plan, then option iripo ndoyekuita as here opposed to trying to plan understand the yakasiyana, plan. kuti muedze kunzwisisa plan yacho. So when we get to this stage, people get nervous and they say, I don't want to be against God. Patinosvika pastage ino vanhu vakawanda vanowanzokungwa kushungurudzika kuti handidi So let's try kupikisana to understand naMwari. why God would do it that way. Saka ngatimbozamai kunzwisisa kuti nemhaka yei Mwari akazviita Is there a nenzira difference iyoyo. between creating the woman first or the man first? Pane musiyano here pakusika mukadzi kutanga kana murume kutanga? Why would God do that? Mwari aizviitirei?
Any thoughts? Kana ane pfungwa here? Okay. All So right. that's is there a difference between a man and a woman? Pane musiyano here pakati pemurume nemukadzi? So there's no difference. Saka hapana So if you get musiyano. to the place where there's no difference between a man and a woman, Tikasvika panzvimbo iyo pasina musiyano pakati pemurume so let's begin nemukadzi. with that. Saka ngatitangei naizvozvo. Does everybody agree there's no difference? Munhu wese anobvumirana here kuti hapana musiyano? Do we not look at biological differences? Do we not take those? Hatitarisi here So if we're going to kumadifferences look at ebiology? biological differences, Kana muri kuda kutarisa madifferences ebiology, then what would that teach us? zvaizotidzidzisa chii? That they're different. Kuti So they have vakasiyana. slightly different roles or functions, Saka vane mabasa akati siyanei kana mafunction akati but you already siyanei. know that about the Godhead. But tinotozviziva izvi pamusoro And yet pegodhead. the very essence of God, Umwari I zvautori. think we all understand that they're the same. Ndofunga kuti tese tinonzwisisa kuti vanhu vamwe chete vakafanana. So we agree that Ndevamwe. that each personality of the Godhead are all essentially the same Saka in their essence. totenderana nazvo here kuti personality imwe neimwe yegodhead vese They behave vakangofanana. differently. Vanobheheva They have zvakasiyana. different roles. Vane maroo akasiyana. They look different. Vanotoratidzika zvakasiyana. So if we take those differences as being superficial Tikatora madifferences iwayo sekunge ari and we take the superficial, essence of divinity, totora essence do yeumwari, we all agree that they're the same? tinotenderana here tese kuti Yes. So if we vakafanana. take that and when we Hongo. come to human beings, Saka tikatora izvi tikauya isusu we'll kumunhu, see that they're the same. tinoona isusu kuti vakafanana. So if we can get to that place, Saka tikasvika panzvimbo iyoyo, then if we're going to create them in sequence, then kana dei taizovasika it zvine wouldn't matter sequence, which way we do it, would it? zvaisazova nebasa kuti taichita nenzira ipi, zvine basa here. Okay. So if there's no difference, Okay, saka kana pasina musiyano, then you just flip a coin and you say Adam first or Eve first. then waingozoflipa coin wongoti totanga here naAdam kana kuti totanga naEve, We were going to do it that way. kana taizviita nenzira iyoyo. If you have questions or you disagree, please say. Kana muine mibvunzo kana kuti musingatenderani tokumbirawo So mutaure. if you're going to start the first person, Saka kana uchizotanga wekutanga munhu, what would you create them from? waimusika kubva pai? Because you can just click your fingers and create them. Waingoridza zvigunwe zvako here wongoti There's ivaipo? many ways you could do it. Pane nzira dzakawanda chaizvo dzekuzviita. Rather than me asking which way you would do it, let's try to think about why God created the first person out of dust. Pachinhambo chekufunga kuti iwo waizozviita sei, ngatimbofungai kuti sei Mwari akasika munhu wekutanga kubva What's the reason for that? muhuruva. Basa razvo raiva rei? I'm not going to use the word parable because everything's a parable. Handisi kuzoshandisa vara rekuti parable nokuti zvinhu zvese We'll try and iparable. say something specific. Tichazama kutaura zvinhu zviri Why specific. would God create the first person from dust? Munhu wekutanga aisikirwei kubva kuhuruva? Ellie? But God could have just spoken Adam into existence and it would have been the same as God. Mwari aigona kungotaura kuti Adhamu Why angovepo dust? Why soil? zvongoita kunge zvakaitwa naMwari. Sei vakashandisa huruva? Sei vakashandisa mavhu? So it's the reason it's dust Mhaka iri is huruva because ndeyekuti it has muted us. We already have dust. ndeyekuti huruva ranga ratopo nechekare. But we already have air.
but titori and the nemhepo sea. titoriwo negungwa. So why the dust? Saka sei huruva? You're not sure? Kana Okay, usinganyatsiziva zviri right. Tamina, Tamina. just Because we know when a person dies, they turn back to dust. Nope. You have beginning and end. Nekuti toziva kuti So munhu the dust is paanofa actually the beginning, and anodzokera you come kuve back to the huruva. at the end you Kutanga turn to dust nekuguma. again. Pekutanga Okay. wanga uri huruva, pekupedzisira unozodzokera kuenda kuhuruva zvakare. there's a Bible verse that if anybody knows, it says ashes to ashes, dust to dust. Kune vhesi rekubhaibheri rinoti ivhu kuvhu, Maybe it's a Huruva Bible verse, kuhuruva. maybe it's pamwe ibhaibheri vhesi hatichazivi. The death was not supposed to be there, so I don't think that's a good reason. okay. So there's never supposed to be any death, so Paisambofanira kunge paine rufu kutanga kwazvo zvose. doesn't agree with Tamina. Saka hapana haasi Do you have kubvumirana a problem with that, naTamina. Tamina? Tamina une dambudziko nazvo here? Do you understand at least the logic? Unonzwisisa at least logic iri Okay. kutaura. Alright. You have a response? Une response here? Okay. So Alright. you defeated Tamina. Saka wakunda Tamina. You don't translate that? Or they already know it? Right. I don't know. So Okay. Že jestliže, což teda víme až teď, když teda z té hlíny, tak to může souviset s tím, že my máme představovat těm andělům přesně to, co se děje tady na zemi, proto z té hlíny. I'm thinking that it's dirt because the dirt is from the earth, and it's at this earth where we were supposed to show to the angels. A čo im máme predstavovať? Ari kufunga kuti huruva nekuti huruva iri kubva paearth ende earth yataifanira kuratidza Present kungirozi. to the angels the picture of God on this earth, and we are from Kuzoratidza this earth. ngirozi Okay. picha yaMwari kubva I paearth think we've tichiti got at tinobva least pano some paearth. teachers or scientists amongst us. Ndofunga kuti tine vadzidzisi kana mascientist So pakati let's pedu. try use a bit of science. Saka timbozamai kumboshandisa sainzi zvishoma. So I'm not asking it, expect a response. It's a rhetorical question. Handisi kutarisira mhinduro, mubvunzo uri Is God rhetorical. restricted in what they can do? Mwari vari restricted here mune Are there zvavanokwanisa kuita? limitations? Pane malimitations Either here. self-imposed Either aanozvipa ega or malimitations law demands limitations. kana kuti mitemo inodhimanda I malimitation. think the answer to that, at least for me, is yes. Ndofunga kuti mhinduro kwandiri, at least kwandiri, ndeyekuti hongu. God both lives in a spiritual realm, but also in a physical one. Mwari vanogara muspiritual realm zvakare And in the mu- physical mu realm, physical. there are laws. Muphysical realm mune mitemo. And we all know in our own existence, Tese tinoziva muexistence yedu you can pashe go as zvedu. far back as you want to, Unogona kudzokera kumashure shure kwaunoda besides the kusvika. very few miracles that are recorded, Kunze kwemamiracles mashoma shoma akanyorwa the way pasi. the earth, the solar system, the universe operates Nzira iyo earth, solar system neuniverse is quite zvinoshanda mechanistic. itori nemamechanism ainayo. And human beings have figured out quite a lot of how things work. Vanhu vakatoona zvakanyanya zvakawanda kuti zvinhu zvinoshanda sei. So God's Naizvozvo going to create human beings, Mwari akasika vanhu, and once they're created, vabva kusikwa kudaro, and then God's going to say, you do some creation. Mwari akabva ati imi chiitaiwo zvekugadzira izvi. How do human beings create? Vanhu vanogadzira sei? They don't make statues out of dirt, Havaumbi zviumbwa and they don't kubva do surgery kumavhu. and take body parts out. Havaiti maoperation vachitora mapatsi emuviri kugadzira mumwe munhu. So they don't use the two mechanisms that God used, Saka havaiuzi mamechanism akashandiswa naMwari, but they do create. asi vanogadzira. And I think we could agree that, hopefully we agree, that their creation is equally valid as God's creation was.
Ndofunga kuti tinotenderana kuti kusika kunoita vanhu kwakangoenzana nekunoitwa Mwari. You agree with that? Tinotenderana nazvo here? So if we start on from that premise, Tikatangira ipapo, then let me get some input from you, then ngatimbonzwai kubva if that's kwamuri. enough clue. Kana iri clue yakakwana. Use the material that they themselves are created from. Who's they? Vakashandisa material yavakasikwa navo. Who's the ivo they? pachezvavo. Ndosuti Vauri oni. kuti ivo ndiani? You said People use the same material that they are created from. Vanhu vanoshandisa material okay. yakafanana Yes. neyavanogadzirwa nayo. Alright, ndizvozvo. From what they're doing. Sorry. I forgot. So from the creation. He said that they learn. People learn. Yeah. Okay, so Kubva regardless of pacreation the vanhu learning, vanodzidza. Wati vanodzidza. Zvisinei nekudzidza. the point you made was when they create, Pfungwa yawataura ndeyekuti they pavanogadzira create from what? Vanogadzira Human beings create from kubva what? kuchii? Vanhu vanogadzira vachishandisa chii kana kuti kubva kuchii? they create from the same material they are created from. They create from the same material. Vanogadzira vachishandisa material So- yakafanana neyavanogadzirwa nayo. If you were to take, we'll take the three elements of this planet, Saka dei iwe vaitora maelements matatu enyika ino, water, air, and dirt, mvura, mhepo nemavhu. what one are we most closely related to? Ndeipi yatakanyanya kuve neukama nayo? Dirt. Mavhu. Most of the elements that you need to create human beings, if not all of them, are in the dirt. Maelements akawanda aunonyanyi kuda kushandisa kugadzira munhu kana asitori ese arimo How do mumavhu. we, once we're created, how do we continue living? Tagadzirwa takaramba tichienderera mberi nekurarama sei? What's the mechanism for continual life? Mechanism yekuti upenyu This is huenderere science, mberi not religion. ndeipi? Takutaura science kwete chitendero. We grow the food and we grow the food and we get it from the earth. Yes, we grow food. Tinorima chikafu hongu. Yes, we have to breathe and drink. That's why I said most of the elements. Tinotofema nekumwa. Ndosaka ndati maelements But akawanda. we don't actually have to drink, Asi tinogona hedu kusatomwa. because if you just ate fruit, Nokuti ukadya mafruits, vegetables, you mavegetables, can get all the water that you want from them, unogona kuwana mvura yese yaunoda kubva kwazviri. but we do have to breathe. Asi tinofana kufema. We do have to breathe, Kufema tinofana kufema. but what you have in the atmosphere is already in the soil anyway. Asi zvauinazvo mumhepo zvitorimo mumavhu. We just take it out, not from the soil, but from the air. Tinongozvitora hedu kubva kumhepo kwete kubva kumavhu. So all I'm suggesting Saka zvandiri kungosugesta is ini when God creates, kuti Mwari God's going paanosika, to have to create from something. Mwari achafana kusika achibva kune And chimwe chinhu. to keep us alive, Kuti tirambe tiri vapenyu, we will have to eat food. tinotofana kudya chikafu. And besides photosynthesis, Zvisinei nezvaana photosynthesis, that all comes from the soil. zvese izvi zvinobva kuvhu. So there's a cycle, if you like. Saka pane cycle kana dei maingada. And that's why I'm suggesting that the first person is created from dust, Ndosaka ndiri kusugesta kuti munhu wokutanga anosikwa kubva because kuvhu. we're of the same nature as dust. Nekuti tingori nature yakafanana nevhu. Which was very similar to what Radka said and what Peter had said. Zvakafanana nezvataurwa naRadka Radka naPeter. gave a spiritual answer, Radka apa mhinduro iri but spiritual, a scientific answer is that we're made of the same material. asi iri scientific ndeyekuti takagadzirwa nematerial yakafanana. So whilst it's a supernatural creation, it's still very mechanistic. Nyangwe zvayo iri creation iri supernatural, So if ichiri we've answered that question, at least mechanistic to mukati. a surface satisfaction, Saka tapindura mubvunzo at least zviri pasurface let's move to the zvinogutsa. second one. Ngatichipindai Why kune create the wechipiri. second person differently? Kone mhaka yavazosika munhu wechipiri Because zvakasiyana. God could create that person
in the same way nekuti Mwari aigona kungosika munhu iyeye nenzira yakafanana from soil. kubva kuvhu. But Peter said, Asi Peter ati when we create isusu patinogadzira children tinogadzira vana from the same elements that we are. kubva kumaelements akafanana neatiri. So we all have a basic understanding of cell biology and procreation. Saka tine understanding iri basic yebiology neprocreation, Having babies. kuve nevana. So the second person is going to be created from a part of the first person, Munhu wechipiri achagadzirwa iye kubva kupart yemunhu which is wekutanga. basically how we produce children. Zvinova izvo I zvatinogadzira understand the vana biology is very tichiita. different, Ndonzwisisa kuti biology yacho yakatosiyana, but the concept is the same. asi concept yacho So what we're trying yakafanana. to, what is God trying to show us there? Saka Mwari ari kuzama kutiratidza chii ipapo? Let's not do a spiritual thing, Ngatisaitai zvinhu like it's the zvespiritual, rib that covers the heart, the fifth rib, all of those things. kuti iribhi inokavha mwoyo, chichi, zvese zviya zvaitaurwa. That she's not the head and not the toe. We understand all of Kuti those. haasiri yemusoro, haasiri yechigunwe, We understand haasiri those yemusoro. geographical Zvese izvo elements. zvinonzwisisa. But why create Geographical from the elements first aya ese person? tomaziva. Asi sei akasikwa kubva kumunhu wekutanga? Anybody? Pane anoda here kusama? Amina? Tamina. Because that's how we will create. We will not create from dust. We will create then from the result God made. He put air, dust, and water together, Nekuti and we take that and we create from that. ndokuzosika kwataiita. Mwari akaisa air, dust nemvura pamwe chete, isu taizoteedzerawo kusika kwatataratidzwa I'll naMwari. repeat it. So the first person's created from dust. Saka ndichadzokorodza, munhu wekutanga akasikwa kubva The second kuhuruva, person's created from another person. munhu wechipiri akasikwa kubva I kune asked why. mumwe munhu. And Ndabvunza Tamina mubvunzo said wekuti nemhaka yei. it Tamina served akati as an example zvakatipa of how muenzaniso we would create. wekuti isusu taizogadzira sei, Because the only way we can create nekuti nzira yega yataigona kusika is by, I'll say it this way, by giving a part of ourselves. inoitwa nekupa part yezvatiri. I think we can all agree with that principle. Ndofunga kuti tese togona kubvumirana neprinciple iyoyo. And we'll say that that is I'm going to call it the plan for human. Ndichangozvidaidza ndichiti ndiyo zano revanhu. Procreation or having babies. Kuzvara kana kuti kusikawo vana. So it's creation, it's just procreation means you positively do it. So it's the plan of how we will create from ourselves. Ndiro zano rekuti isusu taizosikawo sei. Why is that pachezvino. important? Sei zvakakosha Why kudai? is it important that we create from ourselves? Sei zvakakosha kuti isu tigonewo kusika kubva matiri isusu. If you're not sure, Kana usinganyatsi kuziva, go back in your mind dzokera mupfungwa dzako, and try to remember what Adam said. uzama kufunga kuti Adamu zviya What akati does kudii. Adam say Adamu anoti kudii once the second person's created? munhu wechipiri agadzirwa. This is the bone of my own bone and body of my body. So this is bone of my bone, Iri body of ndiro my body. bhonzo rebhonzo Anything rangu, else? muviri wemuviri wangu. The name she got was from him. Zita Okay. raakawana So we'll put the raibva name kwaari. aside. Raitomboisa zita Let's go padivi. with what's he trying to say in a very simple term. Ari kuzama kuti kudii Adamu nenzira iri simple. They are of the same material. They're of the same material. Kuti tiri vematerial yakafanana. This element of giving of oneself. So there's an element of giving of yourself. Pane kaelement kekuzvipa iwe, There's this element of oneness element yekupa pati yako, because element they're created yekuve from the same material. umwe nekuti vakasikwa nematerial Anything else? yakafanana. Pane zvimwe here zvakare.
Okay, we'll accept that. togamuchira izvozvo. Why is that important? Sei zvakakosha izvi? Peter, why is it important Peter, sei zvakakosha to izvi? create from yourself Kugadzira kubva or pauri iwewe reproduce from yourself? kana kuita reproduce uchibva pauri iwewe. Adam or Humans, why is it Show important this for all model. of us? Adam here, aiwa vanhu vese, sei zvakakoshera munhu Niska wese. said it's important for Adam because it's important for all of us. Hanzi zvakakoshera Adam nekuti zvakatikoshera isu We tese all share those pachezvemo. common emotions. Tese tinoshare She maemotions didn't quite say akafanana all of that, naiwayo. She didn't Handingongati exactly ese say that. zvawo, ndasingafani kutaura nchidaro zvangu. but I'm adding to what she said. Haana kutaura achidaro asi ndiri And I'm asking, why kungowedzera is it pane important to do zvaataura. that? Indamubvunza kuti sei zvakakosha kudaro. you have a feeling of being one with someone? Une So we feeling have a feeling yekuva of being one. one nemumwe munhu. Munenge paine feeling yekuve yehumwe humwe chete. Or he was alone, but after he had a companion. Companion could have been created anyway. We've already established that. Zvazvanzi akazova necompanion, but companion yaigona But we kusikwa want to know neimwe why nzira it chero. was Asi that way. toda kuziva kuti sei yanga iri nzira iyi sei yanga iri nzira iyoyo yakasikwa yakasarudzwa Learn iyoyo. from it how God works. So we learn how God works. Tinobva tadzidza kuti Mwari anoshanda sei. I like that. Can see the picture of himself because she's of him, and when she sees her, he understands himself better. Anoona picture yake pachezvake nekuti iye ndewe pati yake ende I'm going to put paanozviona reflection. anozvinzwisisa zviri nani. Is that Ndichaisa same principle that you said? reflection. Ndiyo principle yakafanana neyawataura here. When you look at your child, you see yourself. Paunotarisa mwana wako unozviona iwewe. Okay. So Alright. I'm going to stop there on that question. Ndichamira ipapo And let's pamubvunzo summarize. iwoyo. Ngatimbosummarize. Question was, why was Adam created first? Mubvunzo wanga uri wekuti sei nemhaka yeAdamu What does it mean? akatanga kusikwa. So Zvinorevei? I want to suggest Saka indoda kusuggesta that the way the question is being asked, kuti nzira iyo mubvunzo uri kuvhunzwa, its framework framework with a yawo negative connotation to it, wakarerekera kune zviri negative. I think it seems negative, Ndofunga kuti unenge uri is negative. because of, we'll call it the sinful world in which we live. Ndofunga kuti inyaya yenyika We lived in a yechitema different world, yataakurarama izvezvi. say sinless one. Dai tichirarama I don't think we munyika would have asked this yakasiyana question in isina this chitema. framework. Handifungi kuti taizobvunza mubvunzo uyu When wakarerekera people ask the uku. question Vanhu pavanobvunza and mubvunzo we say, I don't know the answer to that, isu tobva tati ina handizivi mhinduro what they're kwazviri. really asking is, why are men always first? Zvavari kunyatsobvunza ndezvekuti sine mhaka yeko varume varivo vanongotangwa. Why are women always second-rate citizens? Sei madzimai achizongonzi And ndo you see that ma-second-rated replicated citizens. at creation. Tinotozviona wani So I think it has a negative zvakatoitwa connotation to it. pakusikwa. Ndofunga kuti kubvunza uku kuri So negative. my suggestion is Saka suggestion yangu we try ndeyekuti to take out that negativity ngatisamei kuburitsa unegative uhwu. and we don't look at what happened afterwards or the sin problem. Tombomira kutarisa zvakazoitika after kana Then we try problem to understand yechitema. two questions, Tozama kunzwisisa mibvunzo miviri three questions. kana kuti mitatu. Why do it in sequence? Sei zvakaitwa nesequence? Why create the first one from dust? Sei wakatanga kusika munhu wekutanga kubva And why kuhuruva? create the second one from the body of the first person? Sei wechipiri akazosikwa kubva kumuviri wemunhu wekutanga? They're the three questions. Ndo mibvunzo mitatu iripo. So we've answered number 2. Saka tapindura wechipiri.
God creates from dust Mwari anosika kubva kuhuruva because all the elements that we're comprised of, we find in dust. nekuti ese maelements atakasikwa nawo tinomawana muhuruva. And then to sustain our bodies, Kuti tigone kusustaina miviri yedu, testing. So we've at least answered that point superficially. at least tagona kupindura point Third iyoyo one, zviri superficial. third part of the Chechitatu, question, part why yechitatu create the yequestion, second person from the first? sei munhu wechipiri akasikwa kubva kune It was wekutanga. to show us and to reinforce this idea of companionship, relationships, Kwaiva kutiratidza kana kusimbisa pfungwa iyi yemacompanionship kana kuti yeukama, and marelationship, oneness. uye yekuva humwe. So hopefully we've answered those two. Saka ndoimba kuti tapindura mibvunzo miviri iyoyo. To me, it seems like the first shows that we need work, because we were saying that when we create from dust again. Kwandiri So we zvoita need kunge work. And the chekutanga second shows shoratidza that kuti we need tinoda relationship. zvinoda So we kushanda, need both to be happy. and chechipiri tinoda marelationship. Saka tonidha zvese Yes, ma'am. zviviri kuti tinge tichifara. Hongu, tinobvumirana. Okay, if there's no more thoughts, I'll just try to briefly tackle the first question, Saka ndichazama the first answer. kupindura What was that? mubvunzo I broke it wekutanga. down into 3 parts. So what was part 1? Part 1 ndeyekuti kudita zvitsemura kuita maparts matatu. Why is it done sequentially? Prečo je to robené Sei po- zvakaitwa zviine Why not sequence? together? Nemhaka yevasina kunguvasika So kamwe does anybody chete. have any thoughts now? Pane haane pfungwa here izvezvi? Time on the earth, I don't know how it is in heaven, if there is time. Kuitira time pano pasi, handizivi kuti kudenga here kune time here. On this world, there's always a sequence in things. If we go even to the micro world, nothing happens like at the same time. There's a sequence of events happening. Pano pasi panotori nemasequence ezvinhu zvinenge Anyone else? zvichiitika, kunyange tikaenda kumicro world, Peter? zvinhu zvinotoitika zvine sequence. Was able to experience what it means to be alone, and that taught him something. Ata makakwanisa kuexperience kuti zvinorevei kunge What uri else? mumwe chete, Want to say something? ozvinzwisisa ozviappreciata, Mwari ozomupa mumwe munhu. Why sequence? Nemhaka yei pakaita sequence? It's to, let's try to just come up with a simple answer. So we've got the answer from Peter that he could understand loneliness and the desire for companionship. Tanzwa mhinduro kubva kuna Peter kuti ainzwisisa kuti kuve lonely kwakamira sei, uye kuve nedesire Two people had that. yecompanionship kwakamira sei. Saka vanhu vaviri vanga vaine izvozvo. Why are there 3 gods? Sei kuine vamwari vatatu? Very sensitive subject, of course. Inyaya iri sensitive. Why not 1? Nemhaka yei pasina umwe chete? More heads, more brains. More heads, more brains. Vanhu pfungwa dzikawandawo, vanhu vakawanda pfungwa dzowandawo. Misoro ikawanda pfungwa dzinowanda. We know relationships if there was just one. Okay, relationships. Paisazova Can you say something more? neukama dei anga angori mumwe chete.
alone. Says cooperation. Pane mushandira pamwe zvakare. So we can stop there. Satogona kumira I ipapa. think we've answered this question Ndofunga kuti tapindura mubvunzo uyu. of why there's a sequence. Nokuti nemhaka yei paine Because if they sequence. were created at the same time, in the same way, Nekuti dei vakasikwa panguva imwe chete nenzira yakafanana. they would essentially been independent of one another. Vaizenge vari independent kubva umwe And kune umwe. this idea of creating the second person from the first Pfungwa iyi yekusika munhu wechipiri kubva pane wekutanga reinforces or brings this bond of union. inosimbisa nyaya yebond So yemubatanidzwa. if we think about equality, we say it should be at the same time, in the same way. Tikafunga neequality tichiti inofanira kunge iri panguva imwe chete nenzira imwe Maybe cheteyo. we're looking at equality in the wrong way. Pamwe tiri kutarisa neequality nenzira isiri iyo. Okay, if there's no questions, I'll move on. Kana pasina mibvunzo toenderera mberi. Next one. We are learning about equality and have hierarchy in the movement. Tiri kudzidza nezveequality uye tine hierarchy mumovement. Let me rephrase that question. We're learning about Ndibvunze equality, patsva mubvunzo uyu. Tiri kudzidza nezveequality. and yet Asi we have hierarchy in the movement. pane hierarchy So there seems to be mumovement. a conflict between equality and hierarchy. Saka panoita kunge pane makakatanwa pakati What will pekuenzana it be like in nehierarchy. heaven? Zvinenge zvakaita sei What does kudenga? it mean we rule with God? Zvinorevei kuti tichatonga naMwari? We inferred in the past that we were called to be equal with God. Takambotaura kare kuti takadaidzwa kunzi tinge takaenzana What naMwari. does that mean? Zvinorevei izvi? Going back to hierarchy in the movement Tichidzokera kuhierarchy yemumovement and in heaven, zvakare kudenga and you put that with equality, tozviisa pamwe chete how did neequality. we get all of these things to come together? Zvinhu zvese izvi tinozviita kuti zviuye pamwe chete sei? So let's try to break the questions down simply. Saka ngatizamei kutsemura mibvunzo We all learned iyi about zviri equality. simple. Tese So you've all got takadzidza some idea nezveequality. in your mind of what equality means, what it looks like, what it feels like. Saka mupfungwa medu tine idea yekuti equality chii, inoratidzika sei, inofila sechii. Then we have what the questioner called hierarchy. Tozova nezviri kubvunzwa nemubvunzi So ari that's what we kuti currently have in the hierarchy. movement. Ndo zvatiinazvo izvezvi mumovement. What's it going to be like in heaven? Ichange ichiratidzika sei kudenga? We're supposed to be ruling with God. Tiri kufanira kunge tichitonga naMwari. Does that mean we're equal with God? Zvoreva kuti takaenzana naMwari here? And how do we put all of these elements together? Maelements ese aya tinomaisa sei pamwe chete? What are your thoughts? Pfungwa dzenyu ndedzekuti kudii? With God, because we are creation and He's creator. So we can't be equal with God Hatigoni kuenzana naMwari. because God's divinity and we're humanity, Nekuti creator created. Mwari ane divinity, isusu tine humanity. Ndiye Is that what you anosika, said? isu tisi takasikwa. Ndizvo zvawataura here? So can you ever be equal with your children? Saka unozomboenzana here You're the nevana creator. vako? Ndiwe musiki, They're the created. ndiwe wakasikwa. Level, yes. No, Hongu, fine, thank you. On some level. pane imwe level. So on some level, Pane dzimwe level, can we be equal to God? tinogona kuvawo equal naMwari here? Did you say yes or no? Wati hongu here kana kwete? Did I force you to say yes or that you could see the logic? Zvakumanikidza kuti uti hongu here kana kuti unoona logic yacho? Cool. But God will always supersede us, like He will always be bigger than us. They will always be bigger. Mwari anoramba angori mukuru Are you always kwatiri. bigger than your children? Iwe unoramba wakangokura here kupfuura vana vako? I don't mean physically. Handisi kureva kuti humumu kana kuti I mean the physical. same way you used bigger. Ndinoreva nenzira yakafanana yawashandisa kuti
vanoramba vakakura kupfuura isusu. Some of the things children are better. Zvimwe zvinhu vana vatori nani. As your children grow older, Vana vako pavanenge vachizokura, so say you have a family of 4, toti mune mhuri ine family vanhu of 3, we'll make it simple. vanhu vatatu. No, we'll go with 4. 2 Atoti children, 2 vana parents. vana vaviri, When it starts vabereki off, vaviri. Pakutanga what does it look like? zvinoratidzika sei? We'll talk about the power sharing. Tichataura nezvekushewa kunoita masimba. I don't mean in a wicked world, in your perfect world. What does it look like? Handisi kureva munyika yakashata, ndikutaura munyika iri perfect zvinoratidzika sei? I have the power over them. There's 4 of you. Unenge said uine I simba. is 1. Ndinenge ndine simba pamusoro pavo. Wati inini pane 1 I isitataura have kuti the pane power vanhu over the 4. children. So let's go with parents first. Ngatitangei nevabereki Let's look at kutanga. that power Totarisa relationship. ukama hwerelationship How does that yemasimba iyoyo inoratidzika sei? We're talking about power structures in the family of 4. Tikutaura nenyaya yemapower structures mumhuri ine vanhu 4. At the beginning, Pakutanga you said that parents are over the children. I say, let's go with the parents first. wati vabereki vari pamusoro pevana, ndikati ngatitangei nevabereki vacho. Parent to parent. Mubereki nemubereki. Equal. They are equal. Vanenge vakaenzana. From the very Vakaenzana beginning. kubva pekutanga chaipo. Yep. Alright. Are they different? Vakasiyana here? They're not. You look different. Iwo unoratidzika wakasiyana. Physically different. At least physically, well, we could show that there's more than physical differences. Physical. But togona kuratidza kuti pane madifferences akatowanda Different. kupfuura physical. Vakasiyana. So you've got a family, you've got parents, Saka une mhuri, they're equal and they're different. une vabereki vakaenzana asi vakasiyana. Going back to this question, Todzokera kumubvunzo uyu. what's the main role of the parents Basa riri at main the beginning? revabereki pekutanga nderipi? We're parents, so they have children already. Vabereki saka vanenge We'll go. vane vana. No, I know I'm using the word parents. What will they do first? Vanotanga vaita sei? They take care of the garden, I say, in your house. You'll say, no, not take care of the garden. Vanorindira munda uri They create. pamavo. Alright, vanogadzira. So they're going to create. Saka vachatanga vagadzira. Who does that look like? Izvi zvinoratidzika Anybody? kunge Who? ani? Adam, who does that look like to you? Adam, kwauri zvinoita kunge chii? Who's equal, different, and creates? Ndiani akaenzana, akasiyana, asi anogadzira? Don't know. Hauzivi. God. Good. Mwari. Does that work for you, Adam? Zvinokushandira here izvi, Adam? God. Mwari. Okay. So then what does God do? God's going to create, and Mwari anosika, you have ozoita a sei? child. Apa panozova nemwana. One child. Mwana And mumwe then you have chete, another child. ozova nemwana wechipiri. And what's the power structure there between the children? Structure yemasimba yakamira sei pakati pevana? The older one is stronger. Stronger? Wokutanga akati simbei. No, not stronger. Kwete kusimba. What then? Chii? Are they equal? Vakaenzana here?
I'm not asking you what you want them to be. handisi kukubvunza zvaunoda kuti I'm vange asking you vari. what they are in real life. Ndiri kukubvunza kuti muupenyu This chaizvo one's- vari chii. This one is 6 years old, Uyu ane makore and 6, this one's 6 months old. uyu anenge aine mwedzi 6. They're not equal. Havana kuenzana. Okay, so there's a power struggle between them. Saka pane makakatano emasimba At the pakati beginning, the pavo. power struggle Pakutanga, isn't visible, makakatano emasimba anenge asingaoneki. perhaps. Pamwe, But as they grow, asi pavanozokura, that power struggle increases makakatano emasimba aya as they anoramba get from achiwedzera. babyhood to childhood to adolescence, teenage. Pavanobva kubva kuumwana kuenda kumiddle age vachizoramba vachikura vachidaro. So there's a power struggle there. Saka pane makakatanwa They're not emasimba equal. apa havana kuenzana. And they are, what do we put here? Chii chatoisa apa? Compare and contrast. Tichifananidza nekusiyanisa. God and person. Mwari Equal. nemunhu. Not equal. Kuenzana nekusaenzana. Create, Kugadzira. created. Vakagadzirwa. Yeah, they're created. Vakagadzirwa. Okay. Are they different? Vakasiyana here? For sure, they're different. Hongu vakasiyana. Okay, I put question mark because I said for sure, and you said yes. Ndaisa question mark nekuti ndati zvemazviro kwazvo imukati hongu. So Naizvozvo, I don't want this to sound patriarchal. handidi kuti zvinzwi kunge ndezvepatriarchy. One parent goes to work and one parent stays at home. Umwe mubereki anoenda kubasa, umwe mubereki One anogara cooks, one kumba. doesn't cook. Umwe anobika, umwe haabiki. They're different. Vakasiyana. The children, are they different? Ko vana vakasiyana here? Oh, I'm not asking about their Handisi personalities. kubvunza mapersonality avo. We're talking about the power structure in a family. Kutaura nyaya yepower structure mumhuri. They're not different. Havana kusiyana. Are we okay with that? Tiri okay nazvo here? This is where we get into problems Apa ndopatopinda mumatambudziko. because that's a boy and that's a girl. Uyu musikana, uyu mukomana. Then if I say are they different, Tikati vakasiyana, they end up being different vanopedzisira because vakusiyana. we bring them up incorrectly. Nokuti tinovakudza vakasiyana. That's one. Ndo chekutanga. And then we go to what our friend said. Tozosvika pane zvataurwa neshamwari yedu. There's one's not better than the other, Umwe haasina nekupfuura umwe. but we all know Asi tinoziva tese. if there's an age Kana difference, paine kusiyana kwemazera. even if they're twins, Kunyange vari matwins. what Chii happens chinoitika between children, Pakati- between siblings? pakati pevana, pakati pevatevedzani? The rivals, Vanokwikwidzana. they fight, Vanorwa. whether it's Cain or Abel, Zvisinei kuti ndikaini naabel or here. one of the other twins that I can't remember their names in the Kana Bible, mumwe wematwins nandicharangariri Jacob and mazita Esau, avo. yes. Jacob naesau So you vemubhaibheri. see that there's a struggle between them. Saka unoona kuti pane makakatanwa pakati pavo. So are they different? Saka vakasiyana here? No, Kwete, they're not havana different, kusiyana. but they think they are. But vanofunga kuti vakasiyana. Who are these? Ndivanani ava? Sorry? This is the people. Ava ndo vanhu. We the people. Isu vanhu. So if you think about that, about the power dynamics there, Ukafunga nezvemadynamics emasimba aripo you'll apa. see that this mirrors all of your Uchaona experiences. kuti mira iyi ndo maexperiences amunoita mese. I think it's Paul says, when I was a child, I used to think like a child. Oswald ndipo anoti pandaiva mwana ndaifunga semwana. When I grew up, I started behaving like an adult. Ndakazokurawo ndakatanga kuzoitawo Okay, semunhu so mukuru.
If there's no questions on that, pasina mubvunzo ipapo, then let's move forward. ngatichifambirai mberi. We'll go with the human Totanga nemunhu, because the earthly does what? nekuti vepanyika vanoita sei When we think about parable teaching, patinofunga nedzidziso dzemaparables. Heavenly. the human explains the divine, Munhu anotsanangura the umwari, earthly explains the heavenly. zvepano pasi So if you want to know how zvinotsanangura heaven zvekudenga. works, Saka namuda kuziva kuti kudenga you just need to kunoshanda understand sei. how power structures work on earth. Unofanira kunzwisisa kuti makakatanwa emasimba anoshanda sei pano So, pasi. Now you can begin to hopefully understand. Saka izvezvi ndovimba kuti makutanga We'll go with the kunzwisisa. children first. Togona kutanga nevana. As they grow older, Pavanowedzera kukura, what should happen? chii chinofanira kuitika? What's the difference between a 10-year-old child and 10-day-year-old child? Musiyano uripo pakati pemwana ane makore 10 Is there a neane big mazuva 10 difference? ndeupi? A huge Pane difference. musiyano Those 10 wakakura. years make the world of difference. Makore 10 iwayo anoita Now you have musiyano wakakurisisa. 65 and Pane 75-year-old. zvinoizvi waane munhu ane 65 years Now neane what's the 75 difference? years. Musiyano waupi? None. Hapasina. There's no difference now. Hapatorina musiyano. So that can show us on a very simplistic level Saka mwana iyeye tikataura nenzira that iri as simple. these children, Vana ava as humans, sevanhu mature, pavanokura and you could have different stories. unogona kuve nenyaya dzakasiyana You could siyana. do Eden to Eden. Unogona kutaura nyaya yekubva kuEden You uchienda could go kuEden. from mortality to Unogona immortality. kutaura nyaya yekuti kubva kukufa kuenda You kusafa. could do at the beginning of heaven and go through the millennium. Unogona kuenda kutanga kwedenga woenda through Whatever millennium. story you want to talk about maturity, Zvisinei nenyaya yauri kutaura uchitsanangura kukura kunoita vanhu. what do we know? Chii chatinoziva? You start off as Unotanga not equal. unotanga musina kuenzana. You start off unequal. Unotanga musina kuenzana. And then as you mature, Munonga muchizowedzera you begin to kukura. see that inequality disappears. Muzotanga kuona kuti kusaenzana kuya kunonyangarika. By the time you get to the end, Patinozosvika you end up being the kumagumo same. tinopedzisira tangofanana. And on this planet, Panyika ino as Tamina said, sezvataurwa naTamina, you all end up where? mese munopedzisira maapapi? In the dust. Mava muvhu. You all become equal Mese at the end. munongozoenzana Okay, so kwekupedzisira. that's the story of human beings. Ndonyaya yevanhu. You can all see that children, Mese munogona kuona they kuti all end vana up at the very end being equal. medzisiro yazvo vanopedzisira vangoenzana. The parents were always equal. Vabereki vakanga So there's no vakangoenzana. change there. Saka hapana shanduko So iripo. now let's look at what? Saka izvinezvi ngatichitarisai chii? We looked at these two on their own, Tatarisa ava vari vaviri pachezvavo. these two on their Ava own, vari vaviri and now pachezvavo. we're going to look at Ezvinezvi takutarisa chii? together, Pamwe chete. because that's what the question was. Nokuti ndo wanga uri mubvunzo What wacho. does it mean that we will rule with God? Zvinorevei kuti tichatonga naMwari. So don't think about your Saka family. usafunga nezvemhuri yako. Do not think about your family. Usafunga nezvemhuri yako. Do not think about the families that you know Kana of, mhuri dzaunoziva nezvadzo. but think about a good Asi family mbofunga nezvemhuri yakanaka. or the ideal Kana family, kuti mhuri how yatinoti you would ndiyo iri imagine it ideal. should operate. Unofunga kuti inofanira kunge ichioperata sei? How should these four people interact with one another, Vanhu vana ava vanofanira kunge We'll say at vachiinteracta the sei end. pamwe chete? which means at Tinoti maturity? kumagumo. Zvoreva We kuti already know that pavanozo- these are supposed to be the kura. same and these are the same. Tinoziva kuti ava vanofanira kunge vakafanana, ava vakafanana. What should your relationship with your children look like? Ukama hwako nevana vako hunofanira We'll say when they kuratidzika turn sei? 40 Toti pavanenge vava and you're pamakore 40, 70, say. iwe wava ne70. What should your relationship be then? Ukama hwenyu hunofanira kunge hwava sei ipapo? You said equal? Wati I would wakaenzana. suggest, Indinosagesta like I think you're beginning to see, that they should be equal. sezvamakutanga kuona kuti vanofanira kunge vakaenzana. If we agree that they should be equal, Tikatenderana kuti vanenge fanira kunge and I think you'd probably all vakaenzana. agree, even if not in your family, in the families that you know that they're not equal, Tese tinotenderana kuti
kwete mhuri menyu yenyu asi Who's nedzimwe the one dzamunoziva that's kuti at havana fault? kuenzana, ndiani ane mhosva? When you look around Patinotarisa hedu or your kana experience, kuti mumaexperience edu, every single one of you umwe neumwe wenyu are all children muri vana of somebody. vemumwe munhu. So some of you are minors, Vamwe venyu muri vechidiki, but all the adults here, asi vakuru vese munomu you've all experienced this power struggle makatomboexperiensa makakatanwa emasimba with your aya parents. nemabereki venyu. And when you came to adulthood, Pamakazosvika pakukura, I think you're all nearly 40, if not over, funga kuti mese maakusvika ku40 kana musina kudarika. and your parents were old or aged, Vabereki venyu vati kurei. what would you have expected? Chii chamaitarisirawo What would you have thought would be the right thing? chamaizofunga kuti chakanaka Would you kuitika? think it would be right to wait Mofunga kuti zvakanaka here kumirira till your parents can't clean their own bottom, kusvikira vabereki venyu vasingagoni kuzvipukuta, they can't get out of bed, vasingachagoni kubuda mumubhedha, and they need you? vakukudai? Do you think it should get to that stage before you are equal? Mofunga kuti zvinofanira kusvika pastage iyoyo musati maenzana here, That their minds don't work well? kuti pfungwa dzavo Now hadzichashandi you have to zvakanaka, take control of their money. zvinezvi makutanga kukontrola mari dzavo. Do you think you have to wait that Mofunga long kuti munofanira kumirira nguva yese iyoyo here before you can share power with musati them? makusheya masimba navo? Ask yourself how you feel Zvifunze kuti unofila sei or felt kana kuti wainzwa sei when your parents mubereki wako still treated you like a child. paairamba achikubata I don't mean when you were semwana. 18. Handirevi kana uine makore I 18, mean when you were, 30, 40, a real adult. kuti paunenge waane makore 30 kana 40 wamunhu So mukuru. you don't have to give a testimony. You don't have to give a testimony Hatisi kuti ipai unless you want to. unless muchida But henyu, it explains asi zvinotsanangura this scenario I'm suggesting. muono uyu ndozvandiri kusagesta. I want to suggest Ndakusagesta most parents don't give up their power vabereki vakawanda havasi masimba when you avo, get to the end, patinosvika when everyone's an kumagumo, adult. munhu wese paanenge akura. They still want to control their Vanenge children. vachiruda kukontrola vana vavo. They're more powerful than their children. Vane masimba akawanda kupfuura vana vavo. They don't trust their children. Havatrasti vana vavo. Whatever dynamic you want to think of, they want to hold on to power. Zvese zvamunoda kufunga nezvazvo vanoda kuramba vakabatirira And you kumasimba. know Ende munoziva that most of the time, kuti kazhinji kazhinji they're not actually capable of holding on to that power and exercising it. vanenge vasingachatokwanisi kubaramba vakabatirira masimba iwayo vachimaexercise, But they still do. asi vanoramba vachiita. So for me, when we talk about what does it mean to be equal with God or ruling with God, Pandinotaura kuti it's about zvakatiratidzika this sei power sharing. kuenzana naMwari kana kutonga naMwari inyaya We know that the yekusheya parents are masimba different. iyi. Tinoziva kuti mabereki We vakasiyana. know that children have different personalities, but they're not different. Tinoziva kuti vana vane mapersonality akasiyana asi havana kusiyana. But when you get to the end, Asi paunosvika kumagumo, now you don't have two parents and two children. izvezvi unosisina vabereki vaviri nevana What do you vaviri. have? Waane chii? Yes, exactly that. You have 4 adults. Waane vanhu vakuru vana. Each one is slightly Umwe different. neumwe anenge akati siyanei neumwe. Some have strengths and some have Vamwe vane weaknesses. masimba, vamwe vane maweaknesses. And without being blasphemous, Tisingaiti hedu zveblasphemy. I think that's what it means about ruling with God. Ndofunga kuti ndozvazvinoreva kutonga naMwari. Without being blasphemous, which means saying something bad about God. Tisingatauri zvine blasphemy, zvinova kutaura zvakaipa pamusoro When it talks paMwari. about ruling, Zvinotaura nezvekutonga. I think we get to a Ndofunga place kuti tinosvika panzvimbo where 4 apo adults, vanhu vakuru vana, 2 gods and 2 humans, vaMwari vaviri nevanhu vaviri come together vanouya pamwe chete and they share power together. vosheya masimba pamwe chete. And it's not about us taking God's job Hazvisi zvedu pakuti titore basa raMwari or being as clever as kana God. kuti tingware sezvakaita Mwari. It's about God realizing Inyaya yekuti Mwari anenge arealiza that it's now time kuti yava nguva to share their power and their authority, yekusheya masimba avo,
not like human parents because they're too old and frail, kwete sevabereki vevanhu nekuti vanenge vachembera vakwegura, but a recognition asi kuongorora kuona that their created beings kuti vava vanhu vakagadzirwa have now come of age, vasvika pakukura nekuchembera. and the relationship that they can have now Ukama hwavanenge vanahwo izvezvi is stronger, better, more healthy hwasimba, hwava nani, hwava healthy than the one that they had than before, hwavanga vainahwo kare, when there was power over them. pakwaiva nesimba pamusoro pavo. And as I said, I don't want to get blasphemous about God's weaknesses, Zvandataura handidi kuita blasphemy pamusoro pemaweaknesses aMwari. I didn't find the Ellen White quote, Handina kuwana quotation yaEllen White, but she says one of the greatest mistakes that parents make asi ataura kuti mistake huru inoitwa nevabereki when they get elderly pavanosvika is to pakukura, release authority and power to their children. kurilisa masimba kuvana vavo, To hand over the keys. kuvagamuchidza They makii. still want to hold on to that, Vanenge vachiri kuda kuramba vakabatirira izvozvo. how do we do it? They make a mistake Vanoita mistake because they don't want to hand over their power to their nekuti children. havadi kugamuchidza masimba avo kuvana. So I said it in the form of a key. They have the keys and they don't want to give the keys to the children. Ndataura muenzaniso wekey. Vana makey asi And havadi God's willing to do that. kumapa kuvana. And God's willing to power Mwari share with us ari willing kushare masimba nesu because it's good for whom? nekuti zvakanakira ani. For all of them. Zvakanakira vese. And I think that's where we struggle. Ndofunga kuti ndo We think God doesn't patinotambura. need us, Ndofunga kuti Mwari havatinide. that we're the ones that need God, Kuti tisu tinonida Mwari. that God's doing us some Kuti favor. Mwari ari kutiitira favor. It's all just an act. Ingoriwo kuacta. But I think the more we learn and know about Asi God, ndofunga kuti tikaramba tichidzidza nekuziva Mwari, the more we realize that God needs us tinoramba tichirealiza kuti Mwari anonida isusu in many ways that we don't really fully appreciate. nenzira dzakawanda dzatisinganyatsi In the same way nenzira yakafanana that a parent iyo mubereki needs their children to support and take care of them. anonida vana vake kuvasapota nekuita take care, kuvachengetedza. All of us Tese have many tine friends. shamwari dzakawanda. You have the term blood is thicker than water. Mune kutaura kunonzi ropa rakakora kupfuura mvura. You have that term? Munoriziva here kutaura ikoko? There's a special bond between the couple and the parents to the children. Pane bhondi yakasimba pakati pe-couple uye ma-parents nevana And children to children. uye vana kuvana. So all I'm suggesting, Saka zvandiri kusuggesta, God has millions of created beings Mwari vane vanhu vakasikwa surrounded mamillion by beings that are more majestic and beautiful than maybe we would ever be. I don't know. vakatotenderedzwa nema-beings ari majestic vakatonyanya than pamwe zvatichazombova isusu And yet, hatizivi. like you, Asi sewe the apple of God's eye, that's a Bible verse, apple if you yeziso raMwari zviri pakati are pemwoyo us. weMwari ndisu. These children who are rude, disrespectful, rebellious, Vana ava vari rude, vasina respect, vari rebellious. but we will get to a place where we become adults, Patichazosvika hedu panguva iyo tichava vanhu vakuru. and most of the time, Kazhinji when we kazhinji get to the end, patinosvika kumagumo you realize the people that were bad unoona kuti vanhu vakanga vakashata were not the naughty children, havasirivo vanhu vanga it was the dysfunctional vari parents. vaiva maparents vanga vasina function yakanaka. And our job function Basa redu isusu is to understand ourselves, kunzwisisa isusu, but it's also to understand our asi parent, kunzwisisawo zvakare mubereki wedu God, Mwari,
Because when we question God, Kuti patinovhunzurudza Mwari, often we see God being dysfunctional. kazhinji tinoona Mwari kunge vari And our dysfunctional. problem is Dambudziko redu nderekuti we're too afraid to say that. tinonyanya kutya kuzvitaura. If I was going to create, Kana ndaizogadzira, if I was going to create, kana inini ndaizogadzira, most of you said I would have done it in a completely different way. vati vazhinji venyu vati ai ndaichita nenzira And so our yakatosiyana. work Saka basa redu is to deconstruct God's behavior kuputsa behavior yaMwari like it is exactly with our parents. sezvakangofanana And when we see our nevabereki parents' vedu. dysfunctionality, Patinoona kuve dysfunctional kwevabereki vedu, I think our goal is tinofunga kuti donzvo redu to realize the lack of dysfunctionality when we view God, nderekuona kuti Mwari havana dysfunction patinovatarisa. or we see God's perfection, basically. Tinoonawo perfection yaMwari. And it's not that easy to see. Handisi nyore kuona. So that's what my answer for that question Ndo is. mhinduro yangu kumubvunzo iwoyo. And yeah, so I'm going to say I'll stop there and I'll just field some questions now. Ndichamira ipapo ndongombonzwawo kana paine mubvunzo You said izvezvi. it is hard to see God as not dysfunctional. Mati, Is it because of our own dysfunctional experiences within the family? Is that why we see God in that way? zvakaoma kuzviona Tuzvi moja- zvisiri dysfunctional. Inyaya here yekuti mafamilies edu ari dysfunctional, ndo kuona kwatizvinozviita here. In English, there's a saying or a phrase, Muchirungu pane kutaura kunoitika, a little knowledge is dangerous. ruzivo rushoma ruri dangerous. You have something like that? Mune kutaura kwakadaro here. Okay. So at least we can all understand the concept, even if you don't agree. At least tose tinonzwisisa concept yacho kunyange When we get tisikatenderani. Amateurs like us who learn something, Tinenge tine maamateur akaita kunge isesu vanodzidza chimwe they often chinhu. think that they know more than they really know. Vanowanzokufunga kuti tinoziva zvakanyanya than zvavanotoziva chaizvo. So I'm going to use that. I think it's a principle Saka ndichashandisa ndofunga kuti principle about this question. maererano nemubvunzo uyu. So I asked, Saka ndabvunza if inini, you were going to create, how would you do kana it? iwe waizogadzira waizozvifambisa sei? Most of you said I wouldn't do it this way. Vazhinji mati haina ndaizombozviita nenzira iyi. This way's silly. Kuti nzira iyi haina Doesn't musoro. make any sense. Haimeki sense. It's not even Haina righteous. kana kutomborurama. And you're basing all of that Imi zvese izvi muri kuzvibhesa on your understanding nekunzwisisa kwenyu of stuff, whatever the kwezvinhu. thing is. Hazvisinei nekuti zvinhu And I'm zvacho saying the zvii. reason you view it that Kuti way nzira muchizviona nenzira iyoyo is because you think you're an expert now, inyaya yekuti munhu mafunga kuti mave because nyanzvi, you've read a book kuti makamboverengawo bhuku or heard a kana sermon kunzwawo mharidzo on equality. maererano So now nekuyenzana. we're all the resident experts on Saka equality. mese makuzviona senyanzvi We look at dzezveequality. God Mutarisa Mwari, and we see God is failing on the test of maona equality. kunge Mwari vari kutadza chaizvo patest yeequality. And that's why we see dysfunctionality. Ndosaka muchiona dysfunction. And so our job is Saka basa redu to learn more about equality, ndekuti kudzidza zvakanyanya pamusoro not to peequality, keep silent or to be quiet. kwete kuramba takanyarara. And I think Ini ndinofunga the more we learn about equality, patinoramba tichidzidza we see that nezveequality, God's actions tinotoona kuti maaction aMwari and our views uye miono yedu of God yaMwari and their actions nemaaction ake will end up getting to a place where they join together zvinopedzisira zvasvika panzvimbo iyo and they're in zvinonodondana unity. zvava So nesungavirirano. we did a little Saka exercise taita this morning. exercise We looked at how God creates, tatarisa kuti Mwari anosika sei. and hopefully we saw some sense behind it. Tinovimba kuti taonawo sense mumashure mazvo zvese. Then we looked at another subject related but different. Tatarisawo imwe subject ine ukama asi yakasiyana. We didn't look at all the issues about equality. Hatina kutarisa maissues ese maererano neequality. We ended up focusing on one part, Tapedzisira takungofokasa nepart imwe which chete is how about ruling with God? It doesn't make any inova sense. yekuti kokutonga naMwari hazvimeki sense.
And then how can we be equal to God? uye kuti tinogona kuenzana So we sei gave a little naMwari. example here Saka tapa muenzaniso panapa to at least begin to open up a thought kuti process at least titange kuzarura that this nzira plan that we yekufunga have, nayo yekuti plani iyi the plan that yatiinayo we've been given by plani God, yatakapiwa naMwari, because we didn't make this up. nekuti zvatina kuzvigadzira, These are all inspired statements. ese aya mastatements akafemerwa. And I think people say, Ndofunga kuti vanhu vanoti maybe we don't understand what they mean pamwe hatinzwisisi zvavanoreva, because we think we have an idea of what equality nekuti means. pamwe tine idea yekufunga kuti equality yakamira sei. So hopefully in these two really good Saka questions ndoimba kuti mumibvunzo miviri iyi and the simple yakanakisisa answers that we've come to, or uye conclusions, mhinduro dziri simple dzatasvika padziri that we kana can see maconclusion, kuti tinogona kuona that what appears to be kuti dysfunctionality zvinoita kunge zvinhu zviri dysfunctional or crazy kana behavior, kuti ibehavior like yekupenga, how can we rule with God? sekuti kototonga sei kuna God's Mwari, too big and we're too Mwari small. vakanyanya kukwira isusu tiri We begin to get into the mind of God. totanga kusvika papfungwa dzaMwari. So that's how I'd answer that question. Ndokupindura kwandingaita mubvunzo iwoyo. What appears dysfunctional Zvinoita kunge zviri dysfunctional is based upon our misunderstanding zviri maererano nekusanzwisisa kwedu, because we've got a little bit of knowledge, nekuti tine karuzivo kashoma shoma. and the Solomon would say, not much wisdom. Solomon ubva ati asi hatina wisdom And the more wisdom we yakawanda. can get, Tikawana wisdom yakati wandei, hopefully using rules, ndinoimba tichishandisawo marules, things that didn't make zvinhu sense. zvaisambomeka sense. If they don't make sense now, at least they seem more reasonable. Kana zvisingameki sense izvezvi, at least zvinenge zvavawo reasonable. Even though we haven't fully defined how can we rule with God, Kunyange tisati tanyatsokudefaina kuti tinotonga sei kuna Mwari, you can see the reasonableness of it unogona kuona kuti zvine reason mukati, because we all have nekuti experienced tese takaexperienza the bad behavior of our parents, behavior yakashata yevabereki how vedu, we have wanted to get close to them in adulthood. apo taida kuswedera kwavari mukukura kwedu, They still treat us like we're 10, ivo vakaramba vachitibata kunge tine makore and how gumi, hurtful and damaging that is. uye kuti zvinorwadza sei, zvinodhameja sei. And so, if we can understand that, Kana tichikona kunzwisisa izvozvo, the failure of our parents, kukundikana kwevabereki the vedu, failure of our parents, kukundikana kwevabereki vedu, and the success of God's plan, nekubudirira kunoita plan zano raMwari, I think we can answer that question about ndofunga dysfunctionality. kuti togona kupindura mubvunzo wekusafunctiona And it helps us to zvakanaka. understand better what equality looks like and how hierarchy works. Zvinozotibetserawo kunzwisisawo zviri nani kuti equality inoradzika sei uye hierarchy Let's inoradzika pray. sei. Ngativhare nemunamadzo. Holy God, we thank you Mwari vatsvene, tinokutendai that you have better about my weakness and your strength, zviri nani pamusoro pemaweaknesses angu, my nesimba renyu, foolishness and your wisdom, upenzi hwangu nekungwara kwenyu. and yet as I understand you better Asi and myself apo better, ndinokunzwisisaiwo zviri nani, ndichizvinzwisisawo zviri nani, I begin to see a way forward ndinotanga kuonawo nzira yekufambira mberi nayo. that you have a plan to let me come closer to you. Kuti mune plan yekuti ndinge ndichiswedera pedo nemi. I look forward to that time. Ndinotarisirawo nguva I look iyoyo. forward to the experience that I'm having now Ndinotarisirawo experience yandiri kuve nayo and understanding you better and getting closer to you. nokukunzwisisaiwo zviri nani nekuswedera pedo nemi. I pray this experience for each of us. Ndinonamatirawo experience iyi kumunhu umwe Jesus' neumwe name. muzita raJesu. Amen. Amen.